Series unas durante 3 años por 50,000 ones. Después de deseo buenas noches a la diosa la que la había estado cantando durante los últimos 3 años en esa season y en el juego solo para ver usando el nombre de una pareja con otra persona inmediatamente me una captura de pantalla. Tristemente la publiqué en mis momentos de WeChat y anuncié mi desamor. Luego no pude evitar reírme. Afortunadamente me dio esta oportunidad si no encontraba una razón para terminar mis días de canto. Tengo que seguir con este acto después de responder a algunos mensajes reconfortantes. Con el corazón roto. God mi teléfono saque una maleta y arroja todos los conjuntos románticos suaves que le gustaban a mí después de herga y en mi armario finalmente encontré mi ropa abandonada durante mucho tiempo todo lo opuesto cualquier cosa suave exactamente el aspecto que me odiaba ver y en los hombres durante estos últimos años había interpretado el papel del chico universitario inocente que le gustaba no solo la label con suavidad, sino que también Q's cara de valiente cada vez que estaba con otros chicos fingiendo que no le importaba solo para ser traído de nuevo con su más mínima insinuación el love perfecto. Después confirma que el dinero se había transferido a mi otra cuenta. Aga felizmente las lave de mi auto y me dirige directamente al bahía en medio de las luces intermitentes de la multitud. Estaba a punto de intercambiar contactos con una chica que acababa de conocer cuando me bombardearon con llamadas perdidas y mensajes de texto. El más evidente fue el mensaje de Mia. Nunca me envió un mensaje primero. ACI que esto fue extraño. No dijo mucho. Solo preguntó dónde estaba. Respondí casualmente y en casa. ¿Por qué no respondes? No podía verla, pero podía sentir la irritación en sus palabras. Si esto hubiera sido antes, me habría explicado completamente con miedo de molestarla, pero ahora estaba cansado de actuar. No respondí. Dejé mi teléfono y estaba a punto de continuar, pero entonces me alarmó. Sabía exactamente lo que haría. Diría algo vago. Me daría un poco de esperanza y me mantendría en su gancho. ACI ha sido estos últimos 3 años, pero ahora nada de eso importaba con el dinero y en el banco. Estaba de buen humor. Contesta la madre con curiosidad por escuchar qué excusa pondría antes de que pudiera hablar. Pareció escuchar el ruido y en mi fin y habló con un tono lino de juicio Alex. ¿Dónde estás exactamente? Puse los ojos y en blanco ante su tono acusador pero estoy comprometido aunque haya terminado. Estoy interpretando el papel hasta el final contuve un celoso y enseño que te jugando un juego de pareja con otro chico y en una frase deje clara mi razón para estar en el bar pintando la imagen de un hombre desconsolado agando sus penas no creo que se haya. Pedido en mi publicación de lo contrario no se habría comunicado, después de todo tin muchos pex que maneja y en su estanquiza una posa. Prácticamente podía imaginar presionando su delgada mano fe y en su frente sus cejas ligeramente fruncidas mirando con frustración y en este tono cansado que USA dijo Alex. No pude ya de sacar conclusiones precipitadas? Esto es agotado otra vez a esto fura antes me habría asustado que me ignorar disculpando y permitiendo no volver duda de él pero ahora, o entonces no te most más disculpando y permitiendo no volver duda de él pero ahora, o entonces no te most más con eso co y la bloqueé por completo, mía, y yo comenzamos por una puesta. Un tipo con el corazón roto vino a mi me dijo, mientras puedes estar al lado de mí durante 3 años en que la abandonen, te de 50,000 ones. Y en ese momento pensé que él era un idiota o yo lo era, pero cuando se el depósito de 30,000 ones y en mi cuenta bancaria, sé que yo era la idiota. Al día siguiente me hice un cambio de imagen y descubrí que mía, como mea, le confieso a mi amor frente a sus compañeros de clase y la miró con ojos valientes pero tímidos y en medio de los vitas de todos. Mía me miró con una sonrisa divertida mientras me estudiaba. La estudié discretamente. Su piel era clara, sus rasgos sorprendentemente hermosos y cada sonrisa y seno fruncido tenían un encanto encantador, audaz y extravagante. Tenía todo lo necesario para ser algo en que podía llamar la atención donde quiera que fuera. Pero ¿y eso no es excusa para que con los sentimientos de las personas bajo la medida de todos. Me agrego a sus contactos como si aceptara tácitamente cualquier relación que tuviéramos.
Su falta de acuerdo, pero ninguna negación. Se convirtió en un reconocimiento tácito a los ojos de todos. Solo el yo sabíamos que en realidad no éramos una pareja. Incluso las medidas de la gente en nuestra área parecen de ser. Mira, aquí está el nuevo novio de mía. ¿Cuánto crees que durará esta vez? Una semana. Mis, no sabía cuánto duraban los demás, pero soy siempre dedicado de pies a cabeza. Me dedica ella durante 3 años y aprendí algunas cosas en el camino. Mis, no sabía cuánto duraban los demás, pero soy siempre dedicado de pies a cabeza. Me dedica ella durante 3 años y aprendí algunas cosas en el camino. Me tenía un poco de talento a su manera. De lo contrario no habría dejado a tantos hombres incapaces de seguir adelante cantando alabanzas, incluso después de una ruptura si pude ignorar a los diversos hombres que la rodean. Entonces como tendrías la novia perfecta, la cantidad justa de coqueteo. Un toque de encanto, lo considero dulcemente y privado. Audaz y apasionado. Si ella quisiera, recordaría cada palabra que dijeras y te sorprendería de maneras inesperadas. Algo de esas chicas. Que exigen que yo si la chico, y si hay que deberías consentirla. Yo no podía lograrlo. Pero para mantener mi persona siempre dedicada. Actuaba un poco triste y decepcionado cada vez que estaba con otros chicos. Demostraba mi afecto por ella. Un poco de celos aquí y ella, añadía algo de picante y escucha sus dulces palabras persuasivas se convirtió en mi forma de refrescam. Como no tenía que hacer todo lo posible por mí, mi agenda se libró después de tomar unos días libres del trabajo. Pasé 3 días de rodaría en casa completamente relajado. La próxima vez que se mía estaba en una fiesta. No sé cómo una de mis amigas que no tenía nada que ver conmigo de repente se convirtió en su amiga. La reunión, que inicialmente era solo de mis amigos de la universidad, de alguna manera se convirtió en una reunión de personas que ambas conocíamos de la universidad. Mía apenas me dedicó una meada, bebiendo su bebida en silencio cuando la fiesta terminó. Todos parecían tener un acuerdo tácito de que yo me encargaría de cuidarla después. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había entendido una trampa. Pero no me lo creí. No la amé en una vez. Me levanté y dejé a todos allí, incluidos los que iban. Me miró con incredulidad. Alex, ¿no vas a cuidar de mí en el pardo? Habría rogado por la oportunidad de hacer esto, pero ahora no soy tonto. Le di un vistazo que preguntó y respondió. Su edad de ella, ¿no tiene caso manos propias? La persona me miró sin palabras, mirando de un lado a otro entre mí y yo. La atmósfera se volvió tensa y luego medio borracha. Me se despertó llamando en mi nombre suavemente. Alex, espera, tengo algo que decir. Naturalmente acepto. Curioso por saber que tenía exactamente bajo la manga después de que todos se fueron, levantó la mirada hacia mí. Sus ojos me elevaban un dejo de dolor. Su voz tenida de esa suavidad que viene de estar un poco borracho cuando preguntó suavemente. Alex, ¿de verdad me estás diciendo? Si no hubiera tenido una fuerte resolución, podría haber caído en su acto. Ahora está montando un espectáculo. La mía. Mis ojos leyendo para el efecto. Mi voz tensa con una pena apenas contenida. Lo siento. Mía. Simplemente no puedo evitar pensar demasiado. La única forma de detenerlo es ya. Nos miramos el uno al otro. Un intercambio de emociones aparentemente interminable. Después de y veno un poco. Finalmente acordamos que la María. Un viaje y nos separaríamos para siempre justo cuando finalmente estaba a punto de terminar esta cena el conductor llamó pero. Entonces me dijo algo que me de cualquier deseo que tenía de seguir con él y se apoyó en el sofá de cuero mirando con una leve sonrisa. Alex son 50,000 ones realmente vale la pena al principio me sorprendí un poco luego pensé que con sus antecedentes era solo cuestión de tiempo antes de que se enterara de la apuesta ACI que me seek las lágrimas falsas en el rebillo.
Del ojo y respondí con frialdad por que no lo serio vemos un 50,000 quien necesita more cuando esa cantidad de dinero está en juego la habitación se quedo en silencio después de un momento me se puso de pie su comportamiento borracho se fue camino hacia mi separo justo frente a mi su esbelta figura y su suave mano pálida rozando mi mejilla mientras. Mi me aba los ojos pregunto con voz fría hacia que esta futurazón para acercar a mi molesto party su mano mirándola con la misma. Me era superior con una sonrisa respondí y que pasa si lo era entonces que pasa si me atraparan. Quien dice que solo me apiu juve con los sentimientos de las personas? Por que nada piu dar la vuelta a la tortilla. La habitación volvió a quedar en silencio los ojos de mí se oscureceron mientras me meaba cuando me cansé del silencio finalmente me hizo una pregunta casi ridícula dijo Alex. ¿Alguna vez vi sentimientos reales por mí? No pude evitar reírme ignorando su creciente me de fría respondí y que preguntes te de una respuesta real me nunca sentí nada real por ti y sabes la razón entonces. ¿Por qué mostrarían preguntar estos últimos años? Te sueda decudamente canta con todo mi corazón es una jugadora experimentada y probablemente solo soy un pez en tu estanque nunca cerca de entrar en tu ma ahora hay una gudra en el estanque de la todos que finalmente cansaste y mi DJs vemos por caminos separados para no volver a encontrarnos. ¿Qué tal hizo? La dia una salida elegant pens que dada a su personalidad estéreo de acuerdo y no volverme pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta me agarra la mano con una risa fría Alex Crees que pude simplemente alguna vez me preguntes a mi opinión? Su opinión por supuesto que no iba preguntar su opinión la most de una sonrisa pero mi di la vuelta y soli para su honesto 50,000 es muy fácil de gastar para evitar mi hais las maletas al día siguiente y despegui en un vuelo nocturno pase los siguientes 3 meses viajando por todo el país el único lugar al que no fue Fufrock Island y cuando vuelva a abrir. Una vez que me cans volva a casa compré una casa y un Maserati todo pagado y una ida tan joven que no depende de nada excepto de mis excelentes habilidades para el canto durante este tiempo los amigos de mi seguían contactando tratando de convencer de todo tipo de cosas como Alex y mi realmente le gustas después de QT fues a high agando y en bebidas así de primera esta rodeada de hombres claro. Pero solo son distracciones pasajeras tu es la verdadera de lo contrario no se habría cuidado contigo durante 3 años no los de termina mi preocupado perder el control y volver para decir lo que. Pienso la interrumpí diciendo, entonces estás diciendo me acaba de cometer el mismo error que todas las mujeres, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir Alex. Me entiendes. Riso por entiende me también que ustedes dos son una pareja hecha en el cielo espero que ambos permanezcan juntos para siempre con eso y bloquea todos los conectados con mía. Pero había una persona que olvidó bloquear mi generosa benefactor por los 50,000 Bruno, y gracias a el que estaba yo inserto en un concurso de medidas con la joven frente a mi o más exactamente con una chico de secundaria si Bruno me había metido. Y en otro trato secreto estaría faltando el respeto a los 30,000 si dudara, incluso por un segundo. Pero una chico de secundaria como el nuevo objetivo esto se sintió fuera de lugar afortunadamente Bruno explicó rápidamente que aparentemente ella es su sobrina Valeria. Sus padres no se preocupan mucho por ella y prácticamente la han abandonado. Él es el único que la controla de vez en cuando, pero él solo tiene 20 pocos años él es rebelde imposible de manejar lo ha intentado todo. ACIQ penso en mi dijo que me encargo de mí también durante esos 3 años y esperaba poder justo mi enfoque para vigilar. Valeria tal vez incluso se que se consente en la escuela. Died secamente, ¿te parezco una nenera? Bruno se rió totalmente si pude manejar mía. Entonces una pequeña estudiante de secundaria de Beria se muy fácil. Estaba exagerando. Lo siguiente que estaba en la cocina con una spátula en la mano cocinando para ría. Pero espera hasta las 10 p.m. y este rebelde estudiante de secundaria de Davia no había llegado a casa suspirando impec y solía buscar los lugares nocturnos locales cuando encontró Valeria casi sentí que estaba viendo a una mía más joven en grupo ruidoso.
De adolescent sentados enredados y en el sofá fumando y bebiendo pero a diferencia de mí ella solo tiene 17 años una estudiante de secundaria, no importa que un experimentada intentar actua, no había forma de ocultar a torpeza juvenil mi apoyo y en la puerta pateando para romper el ruido y llamar la atención de todos o valeri tutio esta aquipara. Atrapat un chico se burlo el palmio el asiento vacío junto a ella con una sonrisa y dijo vemos Alex unit nosotros valaria chasqueola. Lengua con irritación mirando fijamente cierra la boca luego levanto la vista fijando su mirada y en sus ojos intensos y melancólicos tienen esa pecha adolescente que le daba una de impaciencia pero no lo impedía verse bien aunque los chicos a su aura de la miraban con cautelosa admiración manteniendo sus sentimientos cuidadosamente ocultos ella era tan rebelde. Como bien en el miró fijamente con una sonrisa traviesa tirando de sus labios levantando una ceja mientras preguntaba. ¿Viniste? ¿Cómo se suponía que debía responder? Habíamos estado en este juego durante casi 2 meses. Era como el gato y el ratón pase mis noches buscándola en varios clubs manteniendo la facada del hermano preocupado estaba agitado tratando de mantener mi imagen como el chico más cariñoso ella era, incluso más desafiante que mi no fuera por los 30,000 y solo necesitara jura un ano con gusto de dar una dosis de jura realidad pero para eso. Justos no era completamente inmanageable cada vez que la encontraba el obedientemente. Venía a casa conmigo pero hizo fue después de haber pasado todas las noches durante los últimos 2 meses sentado frente a ella dando interminables charlas de ánimo caminábamos a casa y en silencio ella frente a mí siguiéndolo detrás lo encontré extremadamente divertido ella puso esta personalidad rebelde extrema pero en se ferba al golo natural de una nina todas las noches caminaba delante de mí en el camino a casa, no demasiado cerca pero tampoco demasiado lejos parecía casual pero era su forma de haciendo en cuidala el silencio se largo demasiado, ACI que me clara la garganta buscando un tema los exámenes parciales son mañana, ¿verdad? Has lo media que puedes a rio entre como si hubiera oído la cosa más graciosa examen yo sabía exactamente a qué se refiere yo también había tenido su edad una vez manteniendo mi suave tono de hermano, me respondí suavemente incluso si no sabes las respuestas solo siente durante todo el asunto actúa como si estuvieras haciendo algo Valeria no lo estaba. Teniendo se dio la vuelta dando unos pasos rápidos para bloquear mi camino las luces de la calle proyectaban sombras tenues sobre su rostro la hoy solta una risita baja su voz tan suave como plumas rozando en mi orilla me hizo un gesto para que me inclinara, y susurró Alex deja de fingir todo este tipo de acto gentil no te cuida de verdad ese es mi problema me puse demasiado arrogante una noche cuando no volvió casa me sentí cansado y decidí dar un respiro en lugar de buscarla fue uno de mis bears habituals un poco más lejos me lo estaba pasando bien cuando me envió un mensaje preguntando don sostenía mi teléfono no. Pude evitar sentir una extraña sensación de déjà vu respondí suavemente tenía algo que se volvía a mi casa estaba a punto de preguntar si se había ido a casa cuando mi teléfono sonó era otro mensaje de ella o que bonita chiqueta de motociclista leves y esos pantalones cargo en que tus piernas parezcan largas yo des entonces Valeria parecía haber encontrado una nueva fuente de diversión esperaba ansiosamente cada noche que la atrapara si no aparecía me enviaba una foto en el un hombre vestido en fulmen pero con una meada rebelde estaría apiado contra una pared el humo del cigarrillo se enroscaba para oscurecer la mitad de su rostro junto con un mensaje si no vienes a buscarme envía esto a toda tu familia y amigos la verdad es que no tenía miedo de sus amenazas infantales claro que me present como esa persona educada y bien educada con mi familia pero mis padres me conocen, bien mis amigos también tenían una idea bastante clara de cómo era y me había dado cuenta de que Valeria estaba interesada en mí pero no iba renuncia 30,000 quien necesita principios cuando hay este tipo de dinero en juego incluso si ella era una estudiante de secundaria. Dada que fuera una especie de alma inocente. Probablemente era solo una trashen tempo y nunca había sido de los que se hacen el hero simple y cuando no lo dijera directamente. Estaba feliz de mantener este entendimiento mutuo entre nosotros y legaba el caso. Podía desempeñar el mismo papel que hice conmigo. Se su simple una vez que se acabara el tiempo, encontré una excusa. Toma el dinero y marcham.
ACIQ continuamos con ese acuerdo tacito viviendo bajo el mismo techo, pero y en comparación con mía, Valeria era más sincera, era como yo en cachorro lil, horas wa rebel por fura, áspera por los bords, pero y en el fondo haria cualquier cosa que le pidiera, de alguna manera, sencha que me estaba cuidando a mi, no ores, cosa hizo que mi conciencia se encendió yo en poco. Por los 30,000 ones. Pero bueno, ¿Q es el amor comparado con el dinero? Lo super y rápidamente después de todo. Fue realmente bueno con él durante este tiempo cuando se trata de sentimientos, quien puede ser quien tiene la satan por el mango. Pens Q terminaría silenciosamente en mi tiempo restante con Valeria, pero no pude evitarlo. Mía, para siempre, una de sus amigas logró rastrear rogandom Q Fura Vela Alex. Por favor, ven a ver mía. Ha sido hospitalizada 2 veces con sangrado estómago si esto sigue si podría poner serios cog sintiéndome en conflicto por decencia humana básica tomé en vuelo de regreso son no tan pronto como abri la puerta el leer alcohol lino la habitación mía estaba acurrucada y en una esquina junto a la cama luciendo completamente derrotada todavía lo suficientemente hermosa como para cortava pero y no era la figura radiante que una vez vio el sonido de la puerta pareció sobresaltada levantó la vista, y una sonrisa maga y balona curvo sus labios aciq vinis arugla nas enti el lea alcohol mientras caminaba hacia ella incapaz de cantina mi comentario mía. Esto no es propio de ti me miró con ojos nublados su voz era horror de bebía demasiado entonces. ¿Q es propio de mi? Suspire y no respondí en cambio mi agach para en contra su miedo a la dage mía. Esto no vale la pena esto. Realmente no lo fue durante esos años que pasé como su al principio me sentí un poco de culpa. Incluso me habían engañado por su rostro por su sinceridad pero cuando la tratando a otros hombres con la misma sinceridad diciendo líneas familias me di cuenta de que era solo su forma de mantener abiertas sus opciones rápidamente me recuperé seguro de que me acerca el por. Dinero pero había jugado en mi parte como es con dedicación había invertido 3 años entros y en cuidado haciendo. Considero genuinamente dando en mi tiempo y en ese sentido nunca me sentí inferior o en juda con el horror viendo la acción como si hubiera heredado sus sentimientos tal vez solo estaba amagada pensando que había tenido el control todo el tiempo solo para descubrir que había jugado con el su gola no pudo soportarlo así que extendí la mano suavemente. Alisando su cabello desordenado al igual que en esos 3 años le di un último consejo, gentil mía tu estómago no puede soportar esto dejada. Biblia demos todo este acto no te sienta bien se cabo entre nosotros y solo porque no haya dicho nada no significa que no recuerdo no sepa y en esos 3 años tuvis tus razones y yo las mías no intensa tenem con excusas solo estábamos de paso las vidas de los demás nadie lo toma realmente y en serios de gimos las cosas y en buenos términos quien se tal vez incluso. Compartimos una comida si numbers volvimos en contra algún día mi puse de pai listo para pero senti su tiran en el doble diloda. Mi camisa la mi confundido solo para ver mirandom sus ojos ligeramente rojos me sorprendió ella siempre había sido la que estaba encima de mi nunca la había visto deses angulo era la primera vez que la veía tan vulnerable tal vez era el alcohol hablando pero senti que sus palabras tenían un toque de suplicadillo Alex. ¿Was realmente lo deshi en serios? Lo deshi en serios un espíritu despreocupado y voible como el me dice que realmente sintió algo esa confusión de amor retrasadas cosa ridícula por que sus emociones tardias y enredadas deberían exigir una respuesta o un costo de algo más así que no responde me di la vuelta y me aleje la próxima vez que se mía estaba en mi salud. Nato se ve mucho mejor que es lamentable estado en el que había estado antes estaba apiada en su auto con una gabardina grisa húmedo sobre un vestido. Camisa fumando con su cigarrillo brillando en el crepúsculo una pequeña brasa contra la nos recuerdo la primera vez que aprendí a fumar fue cuando la traía otro chico a su casa son noche en el frío encendió un cigarrillo la aspiriza mi pico en la garganta pero me aclaró la mente yendo ali parada viendo las luces encendidas y apagase en su apartamento. Paudido y en mis recuerdos volví la realidad cuando mi vio apagó su cigarrillo y se acercó antes de que pudiera hablar. Interrumpí con una pregunta fría. ¿Cómo supiste don vivo?
Esta casa fue comprada con esos 50,000 solo mis padres lo saben y miró con esos ojos carinosos como si fuera un preciado tesoro y en sus manos sus labios se separan evitando la pregunta Alex te extraña ignorando su pequeña chalamancho en mi tono gudo. ¿Por qué estás aquí? Mis palabras de beer en Paris a distance por mi dio una sonrisa tensa Alex. ¿Podemos encontrar un lugar para hablar? Habla por supuesto, lo siento, estoy ocupado, si no hay nada más me voy no tenía tiempo que perder con el Valeria me estaba esperando y en casa para cine me jaya para pero mi amiga del brazo molesta la speak mía. ¿Qué quieres exactamente? Entrecero los ojos estudiando, ¿a don vas? DJ Mlavat podemos hablar en el otro no te quitar tiempo incapaz quitamlo de encima, y sin cua cosa una sin de la gen pa ba y había empezado a susurrar observándonos y en nuestra pequeña tierra, y floje aci me subía su otra una vez dentro la atmósfera se volvió incomodamente tensa finalmente rompí el silencio lateral. ¿De qué quieres habla? Mantuvo sus ojos y en la carretera sus manos delicadamente envueltas ahora del volante pálido y suave como jade por un largo tiempo no habló justo como pensculo haríamos condijimos y en silencio excusivos inquisitiva pero cortalosa Alex I no hubiera habito esos 50,000. Aunt habrías asacado mi? Hais una pausa y luego suspira frotando la sin con agotamiento preguntando me que se refería pero UNACI respondí honestamente mis en esos 50,000 no creo que numbers hubiéramos cruzado y en esta vida no entiendo por qué estás aquí buscando si se trata de tu gullo entonces yo disculpate. Para mi solo fuis en blanco y conoces a hombres como yo antes de que incluso limpiar lo que dejaba uno de los portijes en pada años. Nunca te han faltado hombres o sims como yo, onk. Admito que fue bastante buena, perfectamente humilde durante 3 años. Fue buena contigo. Debería saber que tú mismo nuestros motivos eran simplemente diferentes. Normalmente no es tan mezquina. ACIQ, ¿por qué vienes most después de todo este tiempo? Segui hablando durante un buen rato hasta que mi garganta se secó, sintiendo que había dejado mi punto claro, pero mi pequeño discurso no pareció afectarle en absoluto. Detuvo el otro en un semáforo en rojo, girando para mirar con una rara seriedad en su mirada. Alex, no se trata del gullo, es que me enamoro de ti, y no puedo vivir sin ti. Sabía que estaba equivocada antes, pero no te dije Miré secas en palabras. ¿Qué es esto? El jugador regresa. El amor gana. Pero no soy tonto. ¿Por qué querías su sinceridad atrasada? Él ignoró mi silencio lo malinterpretó. La excusa continua. Alex. Esta vez yo la indicada persiguiendo te compensar por lo que debo y en casamiceni en la mesa mirando los contactos bloqueados y en mi teléfono perdido y en mis pensamientos antes de salir de su auto me había pedido que la eliminara de mi lista de bloqueados naturalmente me negué pero él solo sonrió y dijo si no puedo contactar. Haya buscado casa la conoce lo suficientemente bien lo deja en serios realmente. Aparecería estaba contemplando esto cuando sentía Valeria inclinas por detrás. ¿Qué estás mirando? Salté un poco pero rápidamente me compuse dejando el teléfono y sonriendo nada. ¿Por qué acabaste de llegar a casa? ¿Don fues a perder el tiempo esta vez? Valeria ignoró mis bromas bajo la mirada se me fija y tranquila y hizo una pregunta inesperada y su amigo enfermo volvió la salud para ver cómo esta hora estaba hablando de mí aunque me sorprendió su interés respondiendo los no hemos estado en contacto o en serio su tono me hizo sentir incómodo y si que no pude evitar pregunta por qué está siendo tan pasivo agresivo se rió un poco nada luego se inclinó envolvió sus brazos ahora de mi cintura desde atrás y murmuró en mi cuello. Te acabo de extrañar miré entre dientes volviendo para mirarla fue entonces cuando no que había cambiado de apariencia se recortó el cabello y no cubría sus cejas su frente y sus llamativas cejas eran completamente visibles haciendo su rostro en más cultivada lavaba una camisa blanca botonada flojamente desde mi ángulo pude vislumbrar piel desnuda sorprendentemente pálida levante una ceja divertido. ¿Qué es esto?
Lean mi voz con sarcasmo jubitan pero ella no paricio importal y en cambio sus ojos oscuros brillaron indicios de travesura tasta brillando y en los Alex dispused esta noche y un adulto se me ha enfocado mi tomo por sorpresa y ni siquiera mi di cuenta cuando se acercó tanto perdí la oportunidad de retroceder o más precisamente no tenía intención de resistem la de besami en la neblina de todo un pensamiento fugaz cruzo en mi mente. Entonces hoy es su cumpleaños bueno. Entonces, consideremos esto un regalo de cumpleaños no elimina mía de mi lista de bloqueados primero porque no había necesidad segundo porque no podía dijali USA hizo como influencia sobre mi al principio intento la mam des diferentes números. Los ignoro todos. Luego comenzó a enviar mensajes de texto. No respondí. Esto continuo por un tiempo y justo cuando pensé que se había rendido. Apareció en mi puerta cuando abrí la puerta y las 6. Me sorprendí genuinamente. No esperaba que fuera tan persistent. Se apoyó en el marco de la puerta. Una mano me impedía cerrar la puerta y la otra se agarraba el estómago. Alex, yo mucho. Se condujo hasta el punto de informadas de nuevo. Por suerte Valeria no estaba en casa hoy. De lo contrario, why podía imaginar el dolor de cabeza de que se encontraran. La llevo al hospital, la acomodó y me senté en la silla junto a su cama con un suspiro. Me miró con una sonrisa en su labio. Alex, ¿recuerdas esa vez que me enfermé si hay? Estabas tan asustado que te cuides conmigo durante días. Incluso asustes al pobre guardia de seguridad del hospital cuando finalmente pedís la paciencia. Ella habló suavemente recordando nuestro padu. Pero para mí era solo una historia sin atractivo emocional. La interrumpí diciendo que lo había olvidado por completo. Mis palabras la interrumpieron y una medida de dolor. Cruzó por su rostro forzo una débil sonrisa viendo horror en adelante podemos no de horror en adelante mi la mi frágmentando clara en mi postura, no habrá futuro para. Nosotros deja de decir y estas cosas en sentido y si que ella lo entendiera o lo aceptara no estaba seguro no dijimos mucho después de eso cuando terminó su goteo intravenoso. Mi puse de pai listo para mí me detuvo y me preguntó si Volverias estaba a punto de responder cuando el mensaje de voz de Valeria. Me interrumpió mi puse de pai listo para mí me detuvo y me preguntó si Volverias estaba a punto de responder cuando el mensaje de voz de Valeria me interrumpió respondí y su suave voz salió por el altavoz. ¿Por qué no estás en casa? ¿A don fues? Solía buscar algunas cosas volver pronto después de colgar mi miró fijamente la IAA hervia bajo sofocada tranquila en trato de contenerla Alex Fuiso no la deje terminar de responder sin rodeos es exactamente lo que piensas no me molesta en mirar su expresión después de eso porque no importaba yo no me importó cuando le de casa Valeria y estaba sentada en la mesa esperando no que su expresión parecía un poco extrañada y le pregunté que pauaba me miró su tono plano Quien fues ver su tono pauivo agresivo mi irrito después de un largo día no tenía la energía para entrenar con ella y no tenía ganas de inventar una historia ACI que died simplemente y saved quien es Valeria pu que si joven pero no es tonta de heco debido a sus antecedentes viniendo de una familia adinerada don sus padres no la querían sin pagar sido extra. Sensible a las emociones de los demás simplemente dicho ella es perceptiva y no exactamente inocent es beso de la otra noche. Probablemente lo hizo porque sabía sobre mí también sabía sobre el acuerdo de $3,000 con Bruno incluso si nunca lo mencionó ACI que sabía que esta ligaria simplemente no lo esperaba tan pronto al escuchar mi respuesta Valeria de sus palillos y me miró su tono era engañosamente tranquilo se sentía como la tranquilidad antes de una tormenta. ¿Cuánto te ofreció mi tío por estar con ella? No lo occult 50,000 repitió apretando las manos hasta que sus nudillos apusaron blancos continue comiendo no estoy seguro de lo que estaba pensando tal vez estaba comparando porque ella tenía 30,000 mientras que mía tenía 50 las mujas después de todo tienen un impulso natural compara ACI que me encoja de hombros y died si esto. Te molesta si no pude superarlo puedo a mejora pens que estaba siendo considerado pero mis palabras pasaron desencadena algo ella.
Levanto la vista su expresión más fría que nunca una se contuvo y con east tono jubitan familia dijo Alexis hizo lo que piensas de mí no importa lo que pase tu prima pensamientos out frente a su pregunta y su expresión oscar se spy un problema resuelto y acquivin otro chico realmente no deberías demasiado codicioso no importa cuánto dinero tomes. Lo pagares con drama decidices sincero con ella Valeria saves exactamente culis nuestra relación, y hecha don vie de lo contrario. No te habrías contenido todo este tiempo, ¿verdad? Abrio la boca para explicar, pero la de chu y demasiado mucho me que tú tienes toda tu vida por delante yo no puedo y no quiero afirmar tu juventud mientras creces el amor y la vida no son lo mismo somos demasiado diferentes y no olvidemos que al principio solo querías vivir conmigo, ¿verdad? Las primeras líneas fueron la explicación educada, pero esa última parte fue lo que realmente la caló. No sabía cómo se entra de mí, tal vez preguntó a su tío Bruno, tal vez le gustó mi uso dinero para desenterrar, o tal vez el y mi incluso se conocieron y hablaron todo en solo suposiciones, pero sabía que me entendía milla que me después de todo yo había sido base directo con ella sabía que sus propias intenciones no habían sido puras desde el principio hacia que esta relación. Era una que nunca tomaría en serios pens que me había dejado claro pero Valeria seguía aferrándose a mi mano me había obstinado en conteniendo sus lágrimas davias a chico desafiante y cortavadora desde el primer día que la conocí pero me conoce demasiado bien hacia que no hubo súplicas para cuidadas ella sabía que no podía retenerme hacia que trato de sonar casual incluso cuando su voz endureció. Alex admito que al principio no tenía buenas intenciones pero quiero estar contigo ahora si no esperas que crezca. Creceré por mi cuenta si no me enseñas. Aprenderé por mi cuenta cuando es lista te encontré viéndola tan decidida y resignada no pude evitar. Despino el pelo respondiendo está bien. Pero no te esperaré no esperaría nadie espero que legs tiempo y me había incómodo antes nunca volvería espera nadie ella no respondió a mis frías palabras la conversación terminó con una nota maga al final le dije Bruno que no podía seguir con esta regla pero UNACI tome UN Milan después de todo convencia Valeria de que se calmar la prometí que iría a la universidad sinceramente no podía decir que no el dinero por muy culpable. Que me sentiera muy de casa de Valeria con un Milan nuevo y en la mano vivi despreocupado y en tiempo hasta que me encontré comida de nuevo y en mi hotel resulta que el dinero realmente es poderoso el debió entras que había terminado con Valeria. Pero esta vez no intento entrometerse, y en lugar de eso, o questo varias coincidencias. Desayuno diario. Entrego flores colgadas y en mi puerta. Planeo salidas en mi intervención y innumerables regalos y compañía silenciosa. Aunque no había aceptado nada de eso. Ella cumplió su palabra esta vez. Ella era la que me perseguía. Devolvía lo que creía que debía. Su mundo y no giraba y en torno a una multitud de hombres. Ahora solo éramos yo y en su mundo. Incluso me acompañó cuando fue al bar. No me detuvo. Solo se sentó y observó. Mirando fijamente a cada mujer que intento acercarse hasta que se fueron. Murmura, estás loca. Ella solo se rió, diciendo gracioso, nunca conocí ese lado tuyo. Su sonrisa me dejó sin palabras, incluso y en los días de pereza. Cuando usaba una camiseta sencilla y pantalones cortos de playa para trotar por la mañana, ella estaba alishando con las mujeres más que estaban alrededor. Escuchando atentamente mientras nombres elogiaban como la pareja perfecta, realmente pensé que había pedido la cabeza hasta que me protegió del otro que había pedido el control y se dirige directamente hacia mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo dejé en serios. Por suerte estábamos parados y un lado, el otro y había disminuido la velocidad. Hacia que no estaba gravemente herida. Pero UNACI terminó en el hospital durante bastante tiempo no aviso nadie no le dijo nadie dejando mi cargo por culpa cuidada era un término vago no me hace mucho solo pila fruta trae agu la enfermera se encargaba de todo lo demás extendió su mano vendada. Tocando suavemente la cara y deja Alex me algo de que estés bien si algo te pasara delante de mi nunca me lo perdonaría como si realmente me apreciara con todo su carisma y parte de su mano sin responda no quiere decir nada juro mientras ella yace alejada hacia que hasta que la dirán alta continua con su lento y sutil acercamiento.
Infiltrandos en mi vida como una rana hirviendo lentamente en agua tibia des mis nuevos compañeros de trabajo amigos y familias cada. Angulos a las arreglo para encantos a todos en mi vida terminaban cambiando de bando y deschen Alex tus estandados suntan altos no pude velo incredible que tu no vi mi dejaba frustrado no podía gritar no podía contraatacar solo podía tratarla con una fría indiferencia pero con el tiempo incluso yo empiezo a sentir que ella pertenece ali justo a mi lado. Un día después de contestar su llamada por costumbre me sent ali tranquilamente pensando durante 2 minutos y me di cuenta. De lo aterrador que era pero afortunadamente sucedió algo que me hizo volver mis sentidos un día por su deliberada orquestación accidentalmente conocí a sus padres ella hizo un voto solemn delante de ellos dijo que realmente me amaba que se sentía culpable por lo que había hecho quería una vida. Feliz quería todo lo que tenía y esperaba que lo aceptaran. Incluso numbers levo a sus padres y mi redacta un acuerdo financiero con la intención de transferir la mitad de sus bienes. Antes del matrimonio me cuida un lado sin decir nada solo sintiendo un escalofrío algunas personas viven en su propio mundo durante tanto tiempo que nunca consideran los pensamientos de los demás incluso si son sinceros incluso si están enamorados tratando como un taser nunca podría confiar en alguien si no quiere decir nada más a mí en su. Este acto las palabras no tenían sentido me fue esa misma nos 3 días después cuando sonó el timbre del hotel pensé que me había regresado. Pero cuando abrí la puerta era Valeria ella lavaba un vestido largo negro empapado por la lluvia goteando por todas partes sorprendido de ver mis primeras palabras fueron deseo que entrara. Y se diera una ducha que para no resfriarse entré en silencio se limpió y cuando le di una bata de baño de mucha todo su cuerpo se tensó la sospecha irradiaba de ella. Divertido le revolví el pelo. ¿Qué estás pensando? Es del hotel. No puedes ver el logo. Finalmente lo acepto dejando secar el pelo con una toalla secuedo y en silencio todo el tiempo. Solo entonces me di cuenta de cuánto tiempo había había terminado sus exámenes de ingreso a la universidad. No es de extrañar que me hubiera presentado a sus padres hace unos días. Así que ese era su plan desde el principio para mi parish que yo era solo una especie de trofeo algo que podía mostrar en comparación con otros cuanto amor verdadero alguien había usado probablemente en I. Siquiera podían decir la atmósfera era pasada para liderar las cosas intenté bromear con Valeria pero no respondió y en cambio sus ojos seguiron cada uno de mis movimientos como si tuviera algo en mente la bromea. ¿Qué estás mirando? ¿Qué soy? En general que sabía la batalla para nunca volver a la seguia sin responder en cambio inusualmente se movió. Se sentó en mi regazo y casi con fuerza tomó mi rostro entre sus manos y me besó como la última vez y de nuevo no la partía ahora que lo pienso rara vez la he rechazado. Después del beso ella permaneció en silencio me miró fijamente por un largo rato y luego dijo esperem. Y se fue dejando completamente desconcertado no mucho después de que Valeria se fuera. Hubo otro golpe en la puerta. Pensé que había regresado lista para una broma, pero las palabras me rieron en mi garganta ali parada estaba muy luciendo agitado y había de parecer una pasión que había pedido toda esperanza lentamente preguntando Alex. ¿No hay nada que pueda hacer para que me mayas de nuevo? Cosa miré porque la había hecho esa misma pregunta una vez y entonces ella me respondió con calma y cuidada en mi lado deb sabe que pregunta, y que no pregunta quería lanzar esa línea de vuelta pero over su rostro pálido me conchu simplemente repetí en mi vieja postura, te dije que no tenía sentido perder tu tiempo conmigo. Ella dio una sonrisa amarga y cerró la puerta caminando hacia mi como aquella vez que fingió esta borracha extendió la mano tocando ligeramente en mi rostro y me miró solo que esta vez su tono era melancólico con un toque de nostalgia me rechazas una vez no entendí hasta que su polga rosa en mi labio sentí un pinchazo Valeria me había mordido antes dejando un pequeño corte y entonces me di cuenta de lo que me quería decir durante nuestro primer año juntos una vez intento besarme y me partí. Instantáneamente después de esa rara vez me besaba pensé que simplemente perdió el interés que no había pensado mucho en eso resulta que debe haber encontrado con Valeria en su camino hacia aquella parte la mano sin que tenga este tipo de conversación con ella pero ella obstinadamente volvió a poner su mano estaba a punto de perder los estribos cuando ella misma me soltó.
Mi miró con una sonrisa burlona como un paciente terminal que todavía lucha, while le pregunto a Alex, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad? No dije nada, se me estaba línea de tristeza, pero mara lo lejos que hemos llegado, no había tenido la intención de discutir, pero no pude evitarlo preguntando. ¿Qué quieres hacer con lo lejos que hemos llegado? Te refieres a tu decisión unilateral de recuperar o a los trucos que usas con cada hombre que conoces o a que apareces conmigo para conocer a tus padres y remolcas en siquiera preguntam con la misma actitud sexy que una vez tuvo conmigo? La mía con frialdad mía. No te di una respuesta antes porque te lastimase en mi lugar. Pero eso no te di un pase libre para hacerme sentir culpable. Seamos claros. Solo porque el jugador cambia de opinión no significa que tenga que amar. No te amaba entonces y ciertamente no lo voy a hacer ahora. Un pasado silencio lino la habitación. Me miró en silencio durante un largo rato. Luego se rió hasta que pensé que 6 lágrimas en sus ojos. Pensé que se había vuelto loca después de un rato dejó de reír y me dio una sonrisa. Conoce muy bien la sonrisa bolona y astuta que sabe cuando tenía algo planeado. Alex, realmente no te moves. ¿Lo haces? ¿Estás bien? Bien? Lo admito, perdí con cada bien. Su voz se volvió más suave línea de una mezcla de emociones. Estaba confundido. Finalmente terminó de fingir. Su repentino cambio de actitud me dejó inseguro de sus intenciones. Estaba a punto de preguntar cuando mi teléfono sonó interrumpiendo todo. Maya el identificador de llamadas. Era Bruno. Un mal presentimiento se agitó en mí. Respondí y la voz de Bruno era urgent. Alex, necesitas hacer entrar en razón valoria. Está actuando imprudentemente. Celeste Mara. Mi corazón se hundió y instantáneamente mi movie para pero por el rebelo del ojo six mía. Mi detuve, incomodo, mirándola. Debió haber escuchado las palabras de Bruno porque se trago lo que había estado a punto de decir. Maldije en silencio. Mi reacción había sido demasiado reveladora en su estado. Se seguía corriendo. Quien sé que podría hacer para detenerme. Pero afortunadamente mi solo me miró con una expresión tranquila y concentrada. El tiempo pareció extenderse. Finalmente, ella preguntó, Alex, ¿de verdad es tan importante para ti? Lo pensé y luego sentí. Otro tramo de silencio, casi agonizante en su lentitud. Finalmente, no pude esperar más y abrí la puerta cuando salí. Escuché voz detrás de mí como una despedida silenciosa diciendo, Vite. Sus palabras. Mi línea de alivio no pensé. No quería pensar y me dirigí directamente al lugar que Bruno me había mencionado cuando encontré Valeria en la dirección que Bruno dio el levantó la vista frunciendo el seno. ¿Qué haces aquí? Sal de aquí. Pensó que realmente la escucharía. Por supuesto que no la agarré del brazo arrastrándolo y empujando la hacia el otro luego la bofti el shock la dejó sin palabras. Valeria es una adulta y no una niña veno de una familia dinerada no significa que pueda seguir actuando imprudente. Tu sabes mija que nada que líneas no debes cruzar. Estás tratando de tirar tu vida a la basura? ¿De verdad tengo que deletrear esto? Mi descargo sobre ella como todas esas noches en las que la sermoní como un padre regañadiente, pero la chico que una vez había sido tan terca y rebel que parecía tan desafiante incluso cuando me alejé ahora me miró con los ojos rojos por las lágrimas linos de dolor, pero no podía esperar más. Alex, y no me enseñarías más, no me esperarías, no y no me cuides más sus palabras me hicieron suspirar suavizando mi no era difícil adivinar que había sido secuda después de ver mi Bruno había mencionado por teléfono que Valeria estaba repentinamente decidida opna 80,150 de mi y 30 de su propio trato. No quería pedérselo, su familia quería tomar su tiempo pero verme con los padres de mi diva burla desencadenado y si que entré en pánico se había conectado con algunas personas sospechosas y había tomado un camino arriesgados espía mirando la Carolina de lágrimas de la chico que de Davy me tenía tan cerca y en su corazón sentí una punzada de arrepentimiento.
Queria demostra que podia crisa repito todo porque dije que no esperaria estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para crisa pero sus actions impulsivas solo resultaron su immaduras sin embargo la mirada sincera y en sus ojos hizo que mi corazón ardera por el mundo entró de algo en ese incluso sayas. Infantil incluso sais imprudente me recuerdo a mi propia juventud universalaba en contra algo indispuesto para dam todo ese que Alex, que de malo y en enseñar una nina crisa todo lo que no sabe no entiende? No podrías enseñar por que no esperala? Que dano podría tener comparado con esos tres años? Está haciendo todo lo posible para ser la brecha entre nosotros dando todo su amor ese que exigió? Como si finalmente me convencer me incline hacia atrás y en el asiento riendum suavemente while revolví el pelo me miró y en estado de shock cuando me acerco while diu en beso y en la frente Valeria seguía enseñando de crisa ese que estás lista para seguir aprendiendo? Sus ojos se brillaron con incredulidad. Que dijiste? Sonreí dije que esperaria que crezcas ese que estás lista para enfrentar al mundo y mantenéis mismo corazón? Me miró con ojos brillantes y intensos y finalmente esbozo una sonrisa largamente esperada, respondiendo alto y claro por supuesto que si solo espera Alex te alcanza pronto está bien. Entonces date prisa y crisponte al día con mi tiempo y experiencia y te de todo el amor que tengo para dar. Se mudó de nuevo a la casa de Valeria pesa de su faz rebel nunca perdió de vista lo que importa sus notas e indecentes disputa considerarlo y en poco aplicamos a una universidad lo suficientemente bueno a mi convertí en su compañero de estudios la siguiente vez que six me fui en mi boda con Valeria este chico estaba impatient después de graduados prácticamente mi rogo que me casara con él por miedo que me escapara el día de la boda mi aparicio solo había oído que había cambiado mucho a lo largo de los años entrego al trabajo sus viejos amigos habían ido hace tiempo y no tenía esos amigos varones cercanos pero nada de eso me preocupó después de la ceremonia se acercó a nosotros, pens que quería hablar conmigo, pero terminó lavando Valeria en lado susurrando algo que no pudo cuando regresaron Valeria me entregó en cola era el mismo que la había comprado mía con mis primeros ahorros durante mis años de canto comparado con su estilo de vida no era nada pero este me miró con una expresión extraña y en ese entonces no me había dado cuenta estaba demasiado concentrado y en interpreta mi papel mirando el cola nigue con la cabeza diciendo Valeria tiralo, no significa nada, dudo. Luego dejo el cola y en una mesa cercana, tomando su mano la libre nuestra nueva hoga, aunque es más joven que yo. Tenemos una larga vida por delante y creo que sea feliz.